Hello everyone, in this session we will learn law of contracts. Law of contracts అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్ని లా ఎంట్రన్సెస్కి ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఈ సెషన్లో మనము కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మన ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్, వాట్ ఈజ్ అ కాంట్రాక్ట్? సో కాంట్రాక్ట్ అనే పదాన్ని ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ బ్రిటిషర్స్ ఉన్న టైంలో అంటే 1872లో తయారు చేయడం జరిగింది. సో 1872 ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో సెక్షన్ 2H ఏం చెప్తుందంటే, అన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఈజ్ అ కాంట్రాక్ట్. అంటే అగ్రిమెంట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ఇవి రెండు సేమ్ కాదు. సో ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఒకటి కాంట్రాక్ట్ కావాలంటే అది ముందు అగ్రిమెంట్ అయి ఉండాలి, అండ్ ఆ అగ్రిమెంట్ అనేది enforceable by law అయితే it becomes a contract. What is the meaning of enforceable by law? Enforceable by law అంటే ఒక అగ్రిమెంట్ని ఇద్దరు ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోతే, అంటే దాన్ని అమలు పరచకపోతే మనం కోర్టుకి వెళ్ళి దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. దీన్ని డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అసలు అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంది, కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంది, ఒక అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా కావడానికి ఏమేమి కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అన్ని మనం తెలుసుకుందాం. First, let us understand what is agreement. Agreement అనేది సెక్షన్ 2 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సెక్షన్ 2లో ప్రామిస్ అంటే ఏంది, ప్రపోజల్ అంటే ఏంది, వాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెన్స్, వాట్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్, అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ బికమ్స్ అ కాంట్రాక్ట్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మనం సెక్షన్ 2ని ఒకసారి డీటెయిల్గా చెక్ చేద్దాం. వి విల్ వెరీ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్. సెక్షన్ 2 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఫస్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, when one person signifies to another his willingness, ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ వచ్చేసి వన్ పర్సన్ టు అనదర్, హిస్ విల్లింగ్నెస్ టు డూ ఆర్ టు అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. అబ్స్టైన్ అంటే చేయకుండా ఉండడం, డూ అంటే చేయడం. with a view to obtaining the assent of the other to such act or abstinence, he is set to make a proposal. సో సెక్షన్ 2లో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అంటే 2A దేని గురించి మాట్లాడుతుంది, ప్రపోజల్ గురించి మాట్లాడుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రపోజల్? ప్రపోజల్ అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తికి, సో ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ టు అ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ అండ్ నాట్ టు అ గ్రూప్. I can go and make a proposal to a very specific person, let us call him Shyam. But I cannot make a proposal to the entire group. ఒక group కి నేను చేయలేను. I have to make it to a specific person. That is first point. ఏం చేయాలి? You have to express your willingness to do something or not to do something. I am expressing my willingness to deliver 100 kgs of mangoes to Tropicana. I am expressing my willingness not to purchase a particular car. So what I am doing, I am making a proposal. When I go to somebody, ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇది చేస్తాను మీకోసం లేదా ఇది చేయను అని వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి మీరు అడిగితే, దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ వాట్, ప్రపోజల్. సో ఈ ప్రపోజల్ ఏమవుతుందంటే, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. సో నేను ఇప్పుడు ట్రాపికానా దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నాను, డియర్ ట్రాపికానా, ఐ వాంట్ టు డెలివర్ యూ 100 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్, మీకు నేను 100 kgs మ్యాంగో ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వెన్ దే యాక్సెప్ట్ ఇట్, దెన్ ద ప్రపోజల్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. అ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్స్ అ ప్రామిస్. ఎప్పుడైతే ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారో దాన్ని మనం ఏమంటాం, వీ కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రామిస్. ఐ హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ టు డెలివర్ 100 kgs ఆఫ్ మ్యాంగోస్ టు ట్రాపికానా అండ్ దే హ్యావ్ ప్రామిస్డ్ టు డెలివర్ let us say 1 lakh rupees to me. సో ఇక్కడ వాట్ హెస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, అ ప్రామిస్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఫస్ట్ ఒక కాంట్రాక్ట్ జరగడానికి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంది, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రపోజల్. అండ్ ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ అ ప్రామిస్. ద పర్సన్ మేకింగ్ ద ప్రపోజల్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రామిసర్ అండ్ ద పర్సన్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రపోజల్ ఈస్ కాల్డ్ ద ప్రామిసీ. ఇక్కడ ప్రామిసర్ ఎవరు, ప్రామిసీ ఎవరని చూసుకుంటే, నేను ప్రామిసర్, ఎందుకంటే ఐ ఆమ్ ద వన్ హూ మేడ్ ద ప్రపోజల్ టు ట్రాపికానా అండ్ ట్రాపికానా బికమ్స్ అ ప్రామిసీ, ఎందుకంటే దే ఆర్ ద వన్స్ హూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ మై ప్రపోజల్, రైట్? సో ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. నెక్స్ట్, when at the desire of the promiser, the promisee
or any other person has done or abstained from doing. This is very important. So ఇది past tense లో ఉంది. Or does or abstains from doing అంటే present. Or promises to do or abstain from doing. Promises అంటే తర్వాత చేస్తాను, నేను చేస్తాను అని చెప్పడం. So this is in future. Something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. So ఇక్కడ this is very very important. First thing వచ్చేసి at the desire of the promiser. At the desire of the promiser. Promiser అంటే ఎవరైతే ప్రపోజల్ చేస్తున్నారో. So promiser చెప్పినట్టు the promisee or any other person has done something. For example, the promiser promised to deliver 100 kgs of mangoes. Ikkada promisee or any other person can deliver me 1 lakh rupees. It can be Tropicana, it can be some other person, is accountant or anybody, right? So both these promises, this particular act is called as consideration for that promise. Ante ikkada 1 lakh rupees anedi, it is considered as what? Consideration. Why is this given? This is given because a particular act is promised by the proposer. So when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, ante past tense, ante consideration anedi మనం ముందే ఇవ్వచ్చు, లేదా at the same time ఇవ్వచ్చు, లేదా ఫ్యూచర్లో ఇస్తా అని కూడా మాట ఇవ్వచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Tropicana can give me 1 lakh rupees ముందే ఇచ్చేసి డెలివర్ మీద మ్యాంగోస్ అంటారు, లేదా ఇమీడియట్గా 1 lakh rupees ఇచ్చేసి దే విల్ టేక్ ద మ్యాంగోస్, ఆర్ ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ తీసుకొని నీకు తర్వాత 1 year తర్వాత ఇస్తా అని చెప్పొచ్చు. సో ఏ విధంగా చేసినా కానీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? కన్సిడరేషన్. కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంది? సంథింగ్ దట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్. నెక్స్ట్, every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. సో ఒక అగ్రిమెంట్ ఫామ్ కావడానికి కన్సిడరేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో బోత్ ద పార్టీస్ షుడ్ ఎక్స్చేంజ్ సంథింగ్. ఇద్దరు పార్టీస్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? అగ్రిమెంట్. తర్వాత promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Reciprocal promises ante the reciprocal promises ante both of them are making promises to each other and it is forming the consideration. I am promising to deliver 100 kgs of mangoes to Tropicana and they are promising to deliver me 1 lakh rupees. So what are these promises called? The promises ni manamu reciprocal promises antam, ante both of them are making it to each other. సో ఐ హోప్ అగ్రిమెంట్ ఇస్ క్లియర్. సో అగ్రిమెంట్ వరకు మనం వచ్చినాం కాబట్టి ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ని మనము కోర్టులో ఎన్ఫోర్స్ చేయలేకపోతే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాయిడ్. ఒకవేళ మనము ఎన్ఫోర్స్ చేయగలిగితే ఇట్ బికమ్స్ అ కాంట్రాక్ట్. నౌ వెరీ బ్రీఫ్లీ ఐ విల్ జస్ట్ సమ్ అప్ వాట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఫస్ట్ ఒక ప్రపోజల్ మనం చేయాలి అండ్ దిస్ హ్యాస్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత this becomes a promise and this promise should form the consideration ante both sides undali, then it becomes an agreement. So consideration is mandatory to form an agreement. Consideration lekapothe it cannot be an agreement. So ippudu ee agreement okavela if it is enforceable by law then it becomes a contract. ఒకవేళ ఎన్ఫోర్సబుల్ కాకపోతే ఇట్ విల్ రిమైన్ యాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు నేను ఇది నీ కోసం చేస్తాను అండ్ ఆపోజిట్ పర్సన్ ఇస్ సేయింగ్ నేను నీ కోసం ఇది చేస్తాను అంటున్నారు. దిస్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అగ్రిమెంట్. ఓన్లీ ఇఫ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఇట్ బికమ్స్ అ కాంట్రాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా? ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక అగ్రిమెంట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యారు అండ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ అగ్రిమెంట్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయలేదు. But for example, I have entered into an agreement with a juice making company in exchange of 100 mangoes, for 100 mangoes in exchange of 1 lakh rupees. So నేను 100 mangoes డెలివర్ చేయడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళు నాకు 1 lakh rupees ఇవ్వలేదు. సో ఇవ్వనప్పుడు నేను కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. ఐ కెన్ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ నేను కోర్టుకి వెళ్ళలేకపోతే దెన్ దట్ రిమైన్స్ as an agreement. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక వ్యక్తితో అగ్రిమెంట్ లోపలికి ఎంటర్ అయినా టు సప్లై డ్రగ్స్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ 1 lakh rupees. సో నేను 1 lakh rupees ఇచ్చిన బట్ అతను నాకు డ్రగ్స్ ఇవ్వలేదు. కెన్ ఐ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ ఫైల్ అ కేస్? నేను కోర్టుకి వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? చేయలేను. సో దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్. ఐ కెనాట్ ఎన్ఫోర్స్ ఇట్ ఇన్ ద లా
సో దాట్ రిమైన్స్ యాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. అది కేవలం అగ్రిమెంట్ మాత్రమే, కాంట్రాక్ట్ కాదు. కాంట్రాక్ట్ అనేది ఒకవేళ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్స్ కాకపోతే మనం కోర్టుకి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చు. కోర్టుకి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేయలేకపోతే ఇట్ రిమైన్స్ యాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. క్లియర్? బట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా కావడానికి వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్? ఆ కండిషన్స్ అనేవి సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఒక అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ కావడానికి కొన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై కావాలి. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ వన్, ఫ్రీ కన్సెంట్. సో ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే ఏంటంటే మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాము. సెకండ్ వన్, పార్టీస్ కాంపిటెంట్ టు అ కాంట్రాక్ట్, అంటే వీళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ కావడానికి ఎలిజిబుల్ అయి ఉండాలి. అండ్ ఫర్ అ లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ and are not hereby expressly declared as void. ఈ 5 conditions satisfy అయితే an agreement will become a contract. సో ఈ 5 conditions ని మనము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ఫ్రీ కన్సెంట్. ఫ్రీ కన్సెంట్ అంటే ఏంది? సో ఎటువంటి ఫోర్స్ లేకుండా, ఎటువంటి అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా, ఎటువంటి ఫ్రాడ్ జరగకుండా మనం ఏదైనా ఒక విషయానికి ఒప్పుకుంటే దట్ బికమ్స్ అ ఫ్రీ కన్సెంట్. బట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఏంది? కోవర్షన్. కోవర్షన్ అంటే వేరే వాళ్ళు మనని ఫోర్స్ చేసి ఒక అగ్రిమెంట్ లోపలికి ఎంటర్ చేపిస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సంబడి ఈస్ ఫోర్సింగ్ మీ ఆర్ సంబడి ఈస్ ప్రెషరైజింగ్ మీ టు ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ విత్ అ సెలబ్రేటెడ్ జ్యూస్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, generally what is the meaning of influence? A person is able to help you to take a decision, or a person is in a position to influence you. But undue influence anedi, it is an extreme level of influence. Like for example, father and son. Father will be able to exercise certain level of influence on his son. Like for example, father says to his son, if you don't take this particular course, you will not be allowed into my home. So father has an undue influence. Or if a normal celebrity comes and advertises and asks you to take the course, that is just an influence. But if your father or mother or somebody who is in a position to exercise undue influence uses you to sign a contract, then they have exercised undue influence, and this is not free consent again. So undue influence, it is generally exercised in relationships like father and son, doctor and patient. ఎందుకంటే పేషెంట్ డాక్టర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ ఏది చెప్పినా ఓకే ఓకే అని అంటాడు. సో డాక్టర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఎక్సర్సైజ్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ హియర్. సో కోవర్షన్ ద్వారా అంటే ఫోర్స్ ద్వారా మనం ఎంటర్ అయినా, అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా ఎంటర్ అయినా, ఆర్ ఫ్రాడ్ అంటే మోసం చేసేవారన్నా మనం కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ చేయించిన, ఆర్ బై మిస్రెప్రజెంటేషన్. మిస్రెప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంది? మిస్రెప్రజెంటేషన్ అంటే knowingly substituting one thing for another. For example, this pen is made by census. So let us suppose that the value of this pen is 100 rupees. But inkoka person ostado and then is a pen anedi census ready cheyali. It is made by some other company called Senseless. The value of that product is only 10 rupees. But dani meeda census and logo vettesi he will give that this is of 100 rupees. So you got what is he doing? He is misrepresenting a particular thing, right? So misrepresentation is knowingly substituting one thing for another. This pen is made by Senseless, but he says this pencil is made by Apple. So that is again not considered as free consent. Last one is mistake. By mistake ga manam edana sign chesina, or if you click on a button, or if you purchase a particular product, again your consent is not free. Ee 5 conditions okavela unte, this is not a free consent. Ee 5 conditions lekapothe, you have entered into the contract without coercion, without undue influence, without fraud, without misrepresentation, without mistake, then it becomes a valid contract. Appudu agreement anedi contract avutadi. Okay, so these are the 5 essential conditions for an agreement to become a contract. Next, next condition, the first condition, free consent gurinchi discuss chesam. What is free consent? Free consent is consent which is not caused by coercion, fraud, undue influence, misrepresentation and mistake. Ee 5 conditions అనేవి మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనము పార్టీస్ కాంపిటెంట్ టు అ కాంట్రాక్ట్, ఎవరు కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ కావడానికి ఎలిజిబుల్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, మినిమం 18 years ఉండాలి. అంటే మినిమం 18 years ఉండాలి అంటే ఉండాలనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ సేస్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు బీ అ మేజర్ ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ బీ అ మైనర్. సో ఇండియాలో మేజర్ ఎవరు, మైనర్ ఎవరు అని ఏ లాలో మెన్షన్ చేయబడ్డది? ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ఇండియన్ మెజారిటీ యాక్ట్. ఇండియన్ మెజారిటీ యాక్ట్ ప్రకారం
a person who is above the age of 18 is considered as a major and he is competent to enter into a contract. Second thing, sound mind. Sound mind ante a person who is capable of understanding the things, a person who is able to take a rational decision, right? So for example, kontamandi mati sthimitam leni vallu, so itlanti vallu they cannot enter into a contract because they are persons of unsound mind. Person of unsound mind oka independent decision teeskoledu, right? So this is very, very important. Next, not disqualified by law. Not disqualified by law and ever law kontamandini disqualify చేసి to enter into a contract. Like for example, aliens, enemy aliens, or insolvents, or somebody who are convicted in a crime. Convicted ante already prove అయింది వీళ్ళు తప్పు చేశారని. So ఇట్లాంటి వాళ్ళు they are not eligible to enter into a contract. Like for example, Mohiri BB versus Damodar Das Ghosh లో కోర్ట్ ఏమని చెప్పడం జరిగింది అంటే a minor is not competent to enter into a contract. A minor cannot enter into a contract. So minors are also again ineligible to enter into a contract. So they are not the parties which are competent to enter into a contract. Next condition వచ్చేసి lawful object and lawful consideration. What is the meaning of lawful object and lawful consideration? Lawful object ante the purpose for which, object అంటే the purpose for which you are entering into a contract. So ఈ purpose అనేది lawful అయి ఉండాలి. For example, I am entering into a contract to purchase certain pen. So what is the purpose? The purpose is to educate somebody, or the purpose is to use it for myself. So this is a lawful purpose. But if I enter into a contract, same pen కొనడానికి I am entering into a contract, but I am going to use this pen to kill somebody, then this is an unlawful object. Object ante physical object కాదు ఇక్కడ. Object ante objective or purpose. Lawful object అంటే మనం ఎంటర్ అయ్యే ఉద్దేశం కరెక్ట్ అయి ఉండాలి. అండ్ కన్సిడరేషన్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి lawful. Consideration ante what you are exchanging. Like for example, I am exchanging this pen for 100 rupees, right? 100 rupees as well as pen rendu lawful ayi unte this is known as lawful consideration. Object ante purpose, consideration ante what you are exchanging. Both of them have to be lawful. And inkoka important thing endante without consideration there is no contract. Consideration lekunda manaki contract lopaliki manam enter kalemu. Except there are a few exceptions, we'll talk about that later. But generally oka contract lopaliki manam enter kavalante both the parties should engage in quid pro quo, or both the parties should exchange something, right? And ఈ exchange ఏదైతే చేస్తున్నారో it is not necessary that it has to be adequate. అంటే for example, let us suppose that there is a gold ring and gold ring value వచ్చేసి 1 lakh rupees అనుకుందాం. You can purchase a gold ring for 100 rupees also. అది 100 రూపీస్కి వాళ్ళు ఇచ్చినా మీరు తీసుకోవచ్చు, 1 రూపీకి ఇచ్చినా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఒకవేళ మీకు ఫ్రీగా ఇస్తే దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ కాంట్రాక్ట్. ఖచ్చితంగా పార్టీస్ ఇద్దరు ఏదో ఒకటి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. వితౌట్ దట్ దెర్ ఈస్ నో కన్సిడరేషన్. ఇంకోటి వచ్చేసి కన్సిడరేషన్ క్యాన్ బి ఇన్ ద పాస్ట్, క్యాన్ బి ఇన్ ద ప్రజెంట్, ఆర్ క్యాన్ బి ఇన్ ద ఫ్యూచర్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సంబడి హ్యాస్ గివెన్ మీ 1 lakh rupees ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిండు, ఎప్పుడో ఇచ్చేసిండు, ఐ విల్ డెలివర్ ద గోల్డ్ నౌ. అంటే కన్సిడరేషన్ ఈస్ ఆల్రెడీ పేడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. దిస్ ఈస్ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్. ప్రజెంట్ అంటే ఒక పర్సన్ ఈస్ గివింగ్ మీ 1 lakh rupees, ఐ ఆమ్ గివింగ్ ద గోల్డ్ రింగ్. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రజెంట్ కన్సిడరేషన్. ఇమీడియట్లీ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్. పర్సన్ ఈస్ టెలింగ్ మీ ప్లీజ్ గివ్ మీ గోల్డ్ రింగ్, ఐ విల్ పే యూ 1 lakh rupees ఆఫ్టర్ 1 year. నేను 1 year తర్వాత కడతాను అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్? ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్. సో కన్సిడరేషన్ అనేది పాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఉండొచ్చు, బట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి అడిక్వేట్. ఖచ్చితంగా 1 lakh అనే అవసరం లేదు. యూ కెన్ గివ్ 1 rupee ఆల్సో, బట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ వర్డ్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కండిషన్. మనం లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ గురించి మాట్లాడడం, అండ్ హూ ఆర్ కాంపిటెంట్ అని కూడా డిస్కస్ చేసినాం, అండ్ వాట్ ఈస్ కన్సిడర్స్ ఫ్రీ కన్సెంట్ అని కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ద లాస్ట్ కండిషన్ is expressly declared void under ICA. ICA అంటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ అగ్రిమెంట్స్ని వాయిడ్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. వాయిడ్ అంటే ఏంది? వాయిడ్ అంటే శూన్యము, అది చెల్లదు అని అర్థం. ఈ అగ్రిమెంట్స్ చెల్లవు అని ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రీస్ట్రెయింట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. అంటే మ్యారేజ్ని ఆపడానికి చేసుకునేటటువంటి అగ్రిమెంట్, దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాయిడ్ అండర్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్.
సెకండ్, అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రైంట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఆర్ బిజినెస్, వేరే వాళ్ళ ట్రేడ్ లేదా వాళ్ళ బిజినెస్ ఆపడానికి చేసే అగ్రిమెంట్. ఆర్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ రిస్ట్రైంట్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్, అంటే వేరే వాళ్ళని కోర్టుకి వెళ్ళకుండా ఆపడానికి మీరు ఏదైనా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ అగైన్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాయిడ్ అండర్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. సో ఇవి మూడు వచ్చేసి దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్లీ డిక్లేర్డ్ వాయిడ్. అండ్ ఇంకోటి వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్స్. వేజరింగ్ అగ్రిమెంట్ అంటే బెట్టింగ్ అగ్రిమెంట్, వేజర్ అంటే బెట్. సో బెట్టింగ్ అగ్రిమెంట్ కూడా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872లో వాయిడ్ అని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవేవి ఫుల్ఫిల్ అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. సో మనం ఇప్పుడు 5 ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ డిస్కస్ చేసినాము ఫర్ అన్ అగ్రిమెంట్ టు బికమ్ అ కాంట్రాక్ట్. ఒక అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ లాగా మారాలంటే 5 కండిషన్స్ ఉండాలి. వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ వన్ is that it should be with free consent. Second, it should be entered into by parties who are competent to a contract. Third, object should be lawful. Fourth, consideration should be lawful. And fifth one, it should not be expressly declared as void under the Indian Contract Act. ఈ 5 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితే అగ్రిమెంట్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. వెరీ సింపుల్, రైట్? నెక్స్ట్, కాంట్రాక్ట్లో మనం టైప్స్ చూసుకుంటే వ్యాలిడ్, వాయిడబుల్ అండ్ వాయిడ్. ఫస్ట్ మనము వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏందో డిస్కస్ చేద్దాం. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే an agreement that is enforceable by law. An agreement that is enforceable by law. Enforceable అంటే ఏందో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం. ఎన్ఫోర్సబుల్ అంటే ఇద్దరు పార్టీస్ దాన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేయకపోతే మనం కోర్టుకి వెళ్ళి ఎన్ఫోర్స్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఒకవేళ అట్లా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వ్యాలిడ్. అండ్ నేను ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన 5 కండిషన్స్ అన్నీ సాటిస్ఫై అయినా కానీ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వాయిడ్. వాయిడబుల్ గురించి వద్దాం మనం తర్వాత. వాయిడ్ అంటే శూన్యం, అంటే జీరో, అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ చెల్లదు అని అర్థం. సో వ్యాలిడ్కి వాయిడ్కి మధ్యలో ఉన్నది వాయిడబుల్. వాయిడ్ అంటే దట్స్ కంప్లీట్లీ జీరో. వ్యాలిడ్ అంటే కంప్లీట్లీ 100% చెల్లుతుంది. వ్యాలిడ్కి వాయిడ్కి మధ్యలో వాయిడబుల్ అని ఉంది. వాయిడబుల్ అంటే చూడండి, వాయిడ్ ఎబుల్ అంటే వాయిడ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ వాయిడ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, మొదటి నుండే వాయిడ్ కాదు. ఫస్ట్ ఇది వ్యాలిడే, బట్ దీన్ని మనం వాయిడ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇట్ క్యాన్ బి మేడ్ వాయిడ్ ఎట్ ద ఆప్షన్ ఆఫ్ వన్ పార్టీ. ఏదో ఒక పార్టీ దీన్ని వాయిడ్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వాయిడ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఫస్ట్ ఇది వ్యాలిడే ఉంటుంది. సో ఎట్లాంటి కాంట్రాక్ట్స్ వాయిడబుల్ అవుతాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనని ఫోర్స్ చేసి ఎంటర్ చేయించడం జరిగింది ఒక కాంట్రాక్ట్ లోపలికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై ఫాదర్ ఫోర్స్ మీ టు జాయిన్ ఇన్ అ పర్టికులర్ స్కూల్. నాకు ఇష్టం లేదు, అయినా కానీ ఈ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పడం జరిగింది. నేను వెళ్ళి స్కూల్లో జాయిన్ అయినా, బట్ తర్వాత ఐ లైక్ ద స్కూల్ సో మచ్. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ? ఐ కెన్ కంటిన్యూ స్టడీయింగ్ ఇన్ ద స్కూల్. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు మేక్ ఇట్ వాయిడ్. బట్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ద స్కూల్, నాకు స్కూల్ నచ్చకపోతే ఐ కెన్ టెల్ దట్ I was entered into this, I was made to enter into this contract by coercion or by undue influence. So I will come out of the school and I will make this contract with the school void, right? So voidable కావడానికి మీరు coercion ద్వారా ఎంటర్ అయిన, undue influence or fraud or misrepresentation, ఈ 4 కండిషన్స్ ద్వారా మీరు ఒకవేళ కాంట్రాక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయితే యూ కెన్ మేక్ ద కాంట్రాక్ట్ void. So it is not void from the beginning again, you can make it void. So దాన్ని we are calling it as voidable. Voidable అంటే can be made void. Valid is 100% valid and void is 0. నెక్స్ట్ మనము స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్లో ఏమేమి స్పెషల్ కాంట్రాక్ట్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్, సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ప్లెడ్జ్, థర్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ, ఫోర్త్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ. ఫస్ట్ మనం కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ గురించి మాట్లాడదాం. బెయిల్మెంట్ అంటే ఏంటి? సో బెయిల్మెంట్ is the delivery of goods by one person to another for some specific purpose. This is very important. For some specific purpose. The agreement is that once that purpose is accomplished, the good shall be returned. అంటే మనం ఒక స్పెసిఫిక్ పని కోసం ఒక వ్యక్తికి గూడ్స్ ఇస్తున్నాము, అండ్ ఆ పని అయిపోయిన వెంటనే అతను ఏం చేయాలి? He should return the goods. So this is known as contract of bailment. ఇది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ షర్ట్ ఆర్ ప్యాంట్స్ ఆర్ సూట్ ఏదన్నా ఇఫ్ యూ గివ్ ఇట్ ఫర్ ఆల్టరేషన్, ఇట్ ఈస్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్. మీరు ఒకవేళ యూఆర్ గివింగ్ యువర్ కార్ టు అ మెకానిక్, you're giving it to a mechanic
and mechanic has to return it back to you after the work is done. This is again a contract of bailment, right? And ikkada inkoka important vishayam endante contract of bailment anedi it is applicable only to goods ante ikkada I am very specifically talking about movable property. Movable property అంటే ఏదైతే ప్రాపర్టీని మనం మూవ్ చేయగలుగుతామో, like for example your car, your gold, bike, suit, whatever. So all these are falling under the category of movable property. So bailment contract లో parties ఎవరని మనం చూసుకుంటే bailer, the person who delivers the goods. So he is considered as the owner. So if for example I am the owner of a particular car and I will give it to the mechanic, the dear mechanic, please repair it and send it back to me. So who am I? I am the bailer. Next, bailee. Bailee ante the person to whom the goods are delivered. So ఇప్పుడు నేను ఎవరికి ఇచ్చాను goods ఇక్కడ mechanic ఇచ్చాను. So mechanic ఏమవుతాడు? Mechanic becomes a bailee, right? So and also remember always that this is applicable only to movable property and not to immovable property. This is all about contract of bailment. Next, bailment లో ఇంకొక type of bailment is known as pledge. And this is again a special contract given under the Indian Contract Act. What is pledge? Pledge అనేది bailment of goods అంటే ఒక goods ని వేరే వ్యక్తికి ఇస్తున్నావు. Bailment అంటే అదే కదా, giving your goods to some other person. But for what? What is the specific purpose here? As a security for the payment of a debt or performance of a promise. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కార్ రిపేర్ చేయడము, వాష్ చేయడము, లేకపోతే సూట్ స్టిచ్ చేయడం ఇది కాదు. ద స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఇస్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ డెట్. అంటే ఇంకొక పార్టీ మేబీ మీ దగ్గర కొన్ని డబ్బులు తీసుకున్నాడు, అది రీపే చేసే వరకు యూ విల్ కీప్ ద గూడ్స్ విత్ యూ. ఆర్ ఒక ప్రామిస్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ పని డెలివర్ చేస్తాను, అది చేసే వరకు యూ విల్ కీప్ ద గూడ్స్ యాజ్ అ సెక్యూరిటీ విత్ యూ. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ప్లెడ్జ్. సో ఇక్కడ ప్లెడ్జ్ కూడా అగైన్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ టు మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ నాట్ టు ఇమ్మూవబుల్ వన్స్. ప్లెడ్జ్లో కూడా మనం ఒకసారి పార్టీస్ని చూసుకుంటే పానర్ ఆర్ ప్లెడ్జర్. సో పానర్ ఆర్ ప్లెడ్జర్ అంటే ఎవరైతే గూడ్స్ని ఇస్తున్నాడో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి 1 lakh rupees లోన్ తీసుకున్నాను. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ డెలివరింగ్ మై గూడ్స్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ టు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో నేనేమవుతున్నాను, వాట్ ఈస్ మై రోల్? ఐఎమ్ ద ప్లెడ్జర్ ఆర్ ద పానర్. నెక్స్ట్ పానీ. సో పానీ అంటే ద పర్సన్ who delivers the goods as a receives the goods as a security. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎవరికి ఇస్తున్నాను సెక్యూరిటీ లాగా? టు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. హూ ఈజ్ రిసీవింగ్? స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బికమ్స్ అ pawnee or pledgee. So this is the difference between bailment and pledge. Bailment lo it can be for any specific purpose, but pledge is as a security for repayment of debt or for the performance of a specific contract. లేదా ఈ పని చేసే వరకు I will keep the gold with me. ఈ పని జరిగే వరకు I'll take your MacBook. So this is known as what? Contract of pledge. So in a very brief manner we'll look at the difference between bailment and pledge. So bailment అనేది it can be for any specific purpose, repair, storage, alteration, modification, painting, whatever. Whereas pledge అనేది it is very specifically for security for a debt. Next, parties pledge bail లో వచ్చేసి bailor and bailee, pledge లో వచ్చేసి pawnor and pawnee. సో రైట్ టు సెల్, బెయిలర్ మన గూడ్స్ని సెల్ చేయవచ్చా? ఇప్పుడు మీరు కార్ తీసుకెళ్ళి మెకానిక్ ఇస్తారు, కానీ మెకానిక్ సెల్ ఇట్ ఆఫ్? నో, the person has got no rights to sell your goods. But in pledge, the pawnee has the rights to sell if you are not repaying the debt. మీరు ఒకవేళ తీసుకున్న అప్పుని తిరిగి ఇవ్వకపోతే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మైట్ ఆక్షన్ యువర్ గోల్డ్, రైట్? సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ యూజ్ ఆఫ్ గూడ్స్, ద బెయిలీ మే యూజ్ ద గూడ్స్ యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. Like for example, driving a bailed car. For example, I ask a mechanic, the dear mechanic, please repair my car and send it back to my home. ఇప్పుడు బెయిలీ మెకానిక్ ఏం చేస్తాడు? మెకానిక్ కార్ని డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ మై కార్ బట్ ఐఎమ్ అలౌవింగ్ హిమ్ టు యూజ్ ఇట్, రైట్? But here the pawnee has no right to use the goods. He can only keep them as a security. So pledge law, you can only keep it as a security. You cannot use those goods, right? Purpose చూసుకుంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిపేర్, సేఫ్ కస్టడీ, క్యారేజ్, ఎట్సెట్రా. వెరస్ ప్లెడ్జ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్యూరింగ్ అ లోన్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ అ కాంట్రాక్ట్. సో రిటర్న్ ఆఫ్ గూడ్స్, ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ద గూడ్స్. బెయిల్మెంట్లో పని అయిపోయినాక గూడ్స్ రిటర్న్ చేయాలి, ప్లెడ్జ్లో
మీరు తీసుకున్న అప్పుని లేదా మీరు ప్రామిస్ చేసిన మాట ఫుల్ఫిల్ అయిన తర్వాత the other person will return back the goods to you. So these are the fundamental differences between bailment and pledge. This is very, very important for all the exams. Next special contract వచ్చేసి contract of indemnity. Contract of indemnity అంటే ఒక పార్టీని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనం ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి కాంట్రాక్ట్. ఒకసారి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. ఇక్కడ for example, Ajit enters into a contract with Majid and he says that if you are suffering from any accident, let us say for example, his promise is very simple. His promise is very simple. He says that if your house is caught in fire, I will compensate it. Right? అంటే ఇక్కడ వేరే పార్టీ వల్ల నష్టం జరిగినా లేదా నా వల్ల నష్టం జరిగినా నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తా అని చెప్తున్నాను. దట్ ఈస్ నోన్ as what contract of indemnity. So ఇక్కడ there are two important parties. One is indemnifier, the person who makes the promise to pay for the loss, and second one is indemnity holder. So ఎవరికైతే నష్టపరిహారం ఇవ్వబడుతుందో he is known as indemnity holder. So ఇక్కడ మీకు ఒక very good example of contract of indemnity is insurance. ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండెమ్నిటీ కాంట్రాక్ట్. ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్లో ఏం జరుగుతుంది, అ పార్టీ దట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఈస్ ప్రామిసింగ్ టు సేవ్ ద అదర్ ఫ్రమ్ లాస్ కాజ్ టు హిమ్ బై ద కండక్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్సూరెన్స్ పార్టీ ఆర్ బై కండక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say there is a life insurance or health insurance. ఒక పర్సన్ రోడ్ మీద వెళ్తున్నాడు and he is met with an accident. So accident వల్ల he is admitted in the hospital. So because he is admitted in the hospital, he is suffering from some loss and he has to pay a lot of monetary compensation. He has to get the treatment, right? So who is bearing that? Ever save just it is done by the insurance company. So insurance anedi, it is a very good example of contract of indemnity. This is all about contract of indemnity. In the next session, we'll talk about other different special contracts.